So functions in SQL Server. Okay. ఈ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి SQL Server లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? సో ఫంక్షన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ వర్క్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, ఒక కామన్ లాజిక్ అనేది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ ఎవ్రీవేర్, అంటే కామన్ లాజిక్ ని నీ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ లోనో నీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వరీస్ లోనో నువ్వు యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. There are totally two types of functions anamata. System functions, user defined functions. Okay, system functions అనేవి by default system లో ఇన్బిల్డ్ అయి ఉంటాయి. మళ్ళీ వాటిల్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి, డేట్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి, స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి, ఓకే, మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి, కన్వర్షన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి. There are different types is there, but only I have listed which are all the functions we will use in the real time. Okay, so let's open the SSMS meanwhile. అవే సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అనమాట, అంటే సిస్టమ్ లో బై డిఫాల్ట్ గా ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటాయి. యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం క్రియేట్ చేసే ఫంక్షన్స్ ని 3 categories గా దే హ్యావ్ డివైడెడ్. వన్ ఈస్ scalar user defined function, inline table valued function, multi-line table valued function. Okay, I will explain it everything in this session. Okay, so first we can talk about the system functions. So let's connect to the server, open the new session. Yeah, I'm trying to practicing in AdventureWorks 2019 database, new query. Yeah, first let's functions. Okay, system functions. So first category వచ్చేసరికి aggregated functions కదా. Yeah, what do you mean by the aggregated functions? With the help of these aggregated function we can perform the aggregations. The functions are sum, max, min, average, count. Okay, for example sum గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. Okay, I have a table. I would like to perform the sum on top of my table, on top of this column, order quantity column. Okay, let's keep sum of order quantity. నేను ఇంకే కాలం యూజ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఒక సమ్ ఆపరేషన్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ కాలం మీద అప్లై చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ క్వరీ ఫైర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఈ 1 lakh ఈ టేబుల్లో ఉన్న ఈ 1,21,317 రికార్డ్స్ టోటల్ సమ్, అంటే ఈ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనే కాలంలో ఉన్న టోటల్ సమ్ ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. యా, see 2,74,941. Okay, for example I would like to add one column product ID. So by the time here we have performed the aggregation, this is non-aggregated column, probably you supposed to keep it in group by, right? ఇప్పుడు అగ్రిగేషన్ ఎలా అవుతుంది? ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అనేది ఇక్కడ మనకు వస్తుంది. చూస్తే ప్రోడక్ట్ ఐడి 925 అనేది 625 టైమ్స్ అమ్ముడుపోయింది. అలాగే 902 ప్రోడక్ట్ ఇట్ వాజ్ సోల్డ్ అవుట్ అరౌండ్ 36 టైమ్స్. 710 ప్రోడక్ట్ 90 టైమ్స్.
ఓకే. సో ఇలా కొరీల్లో మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ అగ్రిగేషన్స్ని. ఓకే. సమ్ అంటే సింపుల్గా సమ్ చేసేస్తుంది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది మ్యాక్స్, వాట్ యు మీన్ బై ద మ్యాక్స్? ఓకే, వాట్ యు మీన్ బై ద మ్యాక్స్? ఫస్ట్ మ్యాక్స్ అంటే యూ విల్ గెట్ ఎ మ్యాక్స్ వాల్యూ, అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద కోడ్ మ్యాక్స్. ఈ కొరీ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే మాక్సిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఈ ఎంటైర్ టేబుల్లో ఉన్న 1,21,000 రికార్డ్స్లో ఉన్న మాక్సిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఏంటనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, అదే ఇఫ్ ఐ యాడ్ ప్రోడక్ట్ ఐడి మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రూపింగ్ లెవెల్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వైజ్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ? 925లో ఒకే ఇన్వాయిస్లో 11 ప్రోడక్ట్స్ కొన్నారు. ఈ 925 అనే ప్రోడక్ట్ని 11 ఐటమ్స్ తీసుకున్నారు. 902 అనే ప్రోడక్ట్ని 5 ఐటమ్స్ తీసుకున్నారు. ఇది మ్యాక్స్. ఓకే, మిన్ అంటే మినిమం వాల్యూ అని అర్థం. సో ఈ ఎంటైర్ టేబుల్లో ఉన్న మినిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఇట్ విల్ రిటర్న్. మినిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఒకటంట. ఓకే, సో అదే నువ్వు వేరే కాలమ్స్ ఏమన్నా కన్సిడర్ చేస్తే గ్రూపింగ్ గ్రాన్యులారిటీ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వైజ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఆర్డర్ క్వాంటిటీ? ఆల్ ఆర్ 11111 అంటే 964 అనే ప్రోడక్ట్లో ఈ ప్రోడక్ట్కి ఒక్క ఆర్డర్ క్వాంటిటీ తీసుకున్న ఇన్వాయిస్ ఉంది. ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది యావరేజ్. యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అవుద్ది? అసలు యావరేజ్ అంటే ఏంటి అంటే యావరేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ తెలుసు కదా, టోటల్ సేల్ అమౌంట్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్, దట్ ఈస్ యావరేజ్ అవుతుంది. సో యావరేజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అంటే 1,21,000 రికార్డ్స్ డివైడెడ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ. ఇది యావరేజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఈచ్ ప్రోడక్ట్ వైజ్ యావరేజ్ సేల్ ఎంత, యావరేజ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ ఎంతో చూడాలి. ఓకే, ఇదిగోండి ఇది యావరేజ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ వచ్చేసరికి 2 ఫర్ 925 ప్రోడక్ట్. 902 అనే ప్రోడక్ట్కి యావరేజ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ 1. 856 అనే దానికి యావరేజ్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ 4. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటిది? కౌంట్. వాట్ యు మీన్ బై ద కౌంట్? For example, if you want to see how many records were there in the table, for example, this is only the table. Okay, by the time we can use this count star. ఇక్కడ స్టార్ బదులు నువ్వు ఏదైనా కాలం కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కౌంట్ స్టార్ అన్నాం కాబట్టి ద ఎంటైర్ టేబుల్లో ఉన్న రికార్డ్ కౌంట్ని చూపిస్తుంది. ఓకే, అలా కాదు నువ్వు స్పెసిఫిక్గా ఏదైనా కాలం నేమ్ మెన్షన్ చేసినా ఓకే, సేమ్ రికార్డ్ కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఫన్నీ ఫ్యాక్ట్ చూపిస్తాను మీకు. సో ద టోటల్ టేబుల్ రికార్డ్ కౌంట్ ఈస్ 1,21,000. ఇది కదా 317. సో ఐ హ్యావ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ది కౌంట్ స్టార్, అదర్వైజ్ కౌంట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి యాజ్ సో ద సేమ్ 1,21,317 వస్తుంది. కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐడి అని పెట్టారు.
ఇప్పుడేమొస్తుంది అంటే అది కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డూప్లికేట్స్ వాల్యూస్ ఉంటే అవాయిడ్ చేసి దాన్ని ఓన్లీ ఒక్కసారిగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. చూడండి చూపిస్తా. మొత్తం మీద టేబుల్ మొత్తం మీద వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఐడి రికార్డ్స్ 1,21,317. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద యూనిక్ రికార్డ్స్ అంటే డూప్లికేట్స్ లేకుండా 266 యూనిక్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట. యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఐడీస్. ఆ యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ మొత్తం ఈ 266 మొత్తం 1,21,317 టైమ్స్ అమ్ముడుపోయింది దాని అర్థం. ఓకే, this is the way we supposed to use the aggregations. And one keynote point is whenever you guys are using the aggregation, these non-aggregated columns you supposed to keep it in group by. So based on the columns, the aggregation granularity it may will change. ఇక్కడ నేను ప్రోడక్ట్ ఐడి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ద గ్రూపింగ్ లెవెల్ అనేది ప్రోడక్ట్ అండ్ బేస్ చేసుకుని అగ్రిగేషన్ అప్లై అవుతుంది. అదే ఇంకో కాలం ఉందనుకోండి, వేరేది నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలం, అఫ్ కోర్స్ అది రెండు కలిపిన గ్రాన్యులారిటీని బట్టి ద అగ్రిగేషన్ అనేది వస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ వన్ మోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sales order header. Okay, so this is my table. Here I would like to perform the aggregations. Okay, నాకు టెరిటరీ వైజ్ సమ్ ఆఫ్ సబ్ టోటల్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలం గ్రూప్ బైలో పెడతాం. ఓకే, అంటే ఇది పర్టిక్యులర్ టెరిటరీ ఐడి వైజ్ గ్రూపింగ్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సేల్స్ పర్సన్ ఐడి అనే కాలం కూడా యాడ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు గ్రూపింగ్ ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే ఈచ్ టెరిటరీ వైజ్ ఈచ్ సేల్స్ పర్సన్ ఐడి వైజ్ సబ్ టోటల్ చూపిస్తుంది మీకు. ఆర్డర్ బై పెడతాను, ఆగండి. ఆర్డర్ బై 1 అనే టెరిటరీలో, ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద సేల్స్ పర్సన్స్, దే మేడ్ ద సేల్. 283 అనేవాడు ఫర్ టెరిటరీ 1 కి, దిస్ ఇస్ ద సేల్ అమౌంట్ హి మేడ్. 280 అనే సేల్స్ పర్సన్, ఓకే, అండర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టెరిటరీ హీ మేడ్ ద సేల్ దిస్. అంటే గ్రాన్యులారిటీ చేంజ్ అవుద్ది, కొరి బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో మీరు పెట్టిన నాన్ అగ్రిగేటెడ్ కాలమ్స్ ని బట్టే ద గ్రూపింగ్ లెవెల్ మారుతుంది. సో గ్రూపింగ్ లెవెల్ ని బట్టే అగ్రిగేషన్ పెర్ఫార్మ్ అవుతాయి అగ్రిగేషన్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్. When it comes to the date time functions, what do you mean by the date time functions? Date time functions అంటే డేట్ టైం kind of values ni handle cheyadanike we can use date time functions. First we can talk about the get date. Asalu get date ante enti ante it will return the today's current time stamp of your system. అంటే నీ SQL server ఎక్కడైతే రన్ అవుతుందో దాని యొక్క టైం స్టాంప్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, 17 12 చూడండి ఏడా ఉంటుంది టైం. 8 17 అంటే 8 17 అయింది. 12వ సెకండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ వచ్చేసరికి 0.50. అంటే గెట్ డేట్ అనేది ఓన్లీ ఇట్ విల్ రిటర్న్ కరెంట్ టైం స్టాంప్. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ గెట్ యూటీసీ డేట్ అని. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంది అంటే గెట్ డేట్ అనేది నీ సిస్టమ్ టైం ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నీ సిస్టమ్ టైం
నాకు నా SQL సర్వర్ నా ల్యాప్టాప్లో ఉంది కాబట్టి ఆ ల్యాప్టాప్ టైంని ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ గెట్ యూటీసీ టైం జోన్ అనేది ఏంటంటే మీరు ఒకసారి వరల్డ్ మ్యాప్ను గమనిస్తే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్. ఓకే, let's give me some time. I will show you date and time settings. If you see here time zone, మనది వచ్చేసరికి యూటీసీ ప్లస్ 5:30 టైమ్ జోన్. మీరు గమనించారంటే ఇగో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ ఇన్ అవర్ వరల్డ్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏనే తీసుకుంటే దానికున్న డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిఎస్టీ టైమ్ జోన్ అని, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఎస్టీ టైమ్ జోన్ అని అంటే పసిఫిక్ సెంట్రల్, సిఎస్టీ అంటే సెంట్రల్ టైమ్ జోన్ అని, యూటీసీ అంటే యూనివర్సల్ టైమ్ జోన్ అని. ఓకే, మంది ఐఎస్టీ. వై? బికాస్ వీఆర్ ద ఇండియన్స్. సో మనకి ఓన్లీ ఒక్క టైమ్ జోనే ఉంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద యుఎస్ఏ ఎస్పెషల్లీ ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో వాళ్ళకి పర్టికులర్ కంట్రీలో దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్. దట్స్ will may vary by based on the states. Around 59 states ఉన్నాయి కదా యుఎస్ఏలో. సో డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి డిఫరెంట్ టైమ్ జోన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఎవ్రీ కంట్రీకి సంథింగ్ కొద్దిగా టైమ్ జోన్ అనేది తేడాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో యూటీసీ డేట్ అనేది ఇట్ విల్ రిటర్న్ ది యూటీసీ టైమ్ జోన్ అనమాట. ఓకే, అలాగే ఇంకేమన్నా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయా? గెట్ ఓకే, నెక్స్ట్ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈ డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ద dates or months or years to the current date or to whatever the date you want, we can use date add function. For example, select నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇవాళ డేట్కి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 year నెక్స్ట్ డేట్ నేను చూడాలి. ఓకే, డేట్ యాడ్ మీరు గమనిస్తే 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్వెల్, ఇంక్రిమెంట్, ఇంట్, ఎక్స్ప్రెషన్, స్మాల్ డేట్ టైం. ఓకే, ఇంటర్వెల్ అంటే నేను ఇయర్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇయర్ అని ఇవ్వండి. నువ్వు మంత్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే మంత్, లేదు డే యాడ్ చేయాలనుకుంటే డే. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. వీటిని ఇంటర్వెల్స్ అంటాం. ఓకే, నేను బై అని ఇచ్చాను అంటే ఇయర్ యాడ్ చేద్దాం అన్నట్టుగా. ఎన్ని నెంబర్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంక్రిమెంట్ యాజ్ ఎ 1. థర్డ్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి స్మాల్ డేట్ టైం ఎక్స్ప్రెషన్. సో టుడే డేట్కి నేను 1 year యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏమవుతుందో చూడండి. ఇదిగోండి 2024-03-15, of course 03-15, 8/21. Now the time is, but year only increased. For example, ఇవాళ డేట్కి 1 year బ్యాక్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా, -1 పెట్టుకుంటా, 2022కి వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే నాకు instead of year I would like to use the month. చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీ -1 ఇచ్చాం కాబట్టి ప్రీవియస్ మంత్ కి, కరెంట్ ఇయర్ లో ప్రీవియస్ మంత్ కి వెళ్ళిపోయింది 0 to 15. ఓకే, అలాగే దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనమాట. దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇయర్స్ అని, మంత్స్ అని, డేట్స్ అని, హవర్స్ అని, మినిట్స్ అని, సెకండ్స్ అని, క్వార్టర్స్ అని, ఓకే, వీక్ ఆఫ్ ద డేస్ అని. సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మంత్ చూసాం, ఇప్పుడు డే చూద్దాం. ఓకే, -1 అంటే ఎస్టర్డే డేట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ +1 అంటే టుమారో డేట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇదిగోండి 14 నిన్నే కదా, 16 రేపే కదా.
ఇలా either backward or forward, you have a flexibility to go with the help of date add functions in your SQL query. Okay, so we can apply on the table and see. Okay, sales order header. Okay, I think in this table I have a order date. Okay, order date. Okay, ఈ ఆర్డర్ డేట్ కానీ మీరు గమనిస్తే ఫస్ట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ మంత్, నెక్స్ట్ డేట్, after that is time part, hours, minutes, seconds, milliseconds. Okay, now what is my requirement is I would like to show another column as expected delivery date as 5 days from when they placed the order. Okay, so date add, I would like to add 5 days, so 5. The column name order date I will give as order date as expected delivery date. I want to produce the result. ఇప్పుడు చూడండి 2011/5/31కి 5 రోజులు యాడ్ చేస్తే 6వ నెల 5వ తారీఖు పోయింది, అంతే కదా. సో ఇలా మనం కాలమ్స్ మీద యూజ్ చేసుకుంటాం, టేబుల్లో కాలమ్స్ మీద. సో డేట్ యాడ్ అర్థమైంది కదా. సో డేట్ యాడ్ అనేది డేట్స్ ని యాడ్ చేయడానికి either బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ కూడా ఇచ్చాను. మరి డేట్ డిఫ్ ఎందుకు? డేట్ డిఫ్ అనేది టు ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ 2 డేట్స్. ఓకే, ఇక్కడ డేట్ డిఫ్, ఇది డేట్ యాడ్. ఓకే, డేట్ డిఫ్ అనేది 2 డేట్స్ మధ్య డిఫరెన్సెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. సో నేను 2 వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. టుడే డేట్ టైం ఈక్వల్ టు గెట్ డేట్ అని వాల్యూ కూడా అసైన్ చేస్తున్నా ఈ వేరియబుల్ కి, గెట్ డేట్ అని. ఓకే, నెక్స్ట్ అదర్ డే. ఓకే, this is also date time. ఇది get date, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -10 అంటే 10 days డేట్ దీంట్లోకి వస్తుంది. ఒక్కసారి ఎటువంటి వాల్యూస్ దీంట్లోకి వస్తున్నాయి చూసుకోండి. ఓకే, ఇది టుడే డేటు, ఇది 10 days బ్యాక్ డేట్. నౌ I would like to identify how many days difference between this date and this date, how many hours difference between these 2 dates, how many minutes difference between these 2 dates, like that I would like to. ఇంటర్వెల్ వచ్చేసరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ డే చూద్దాం అనుకుంటున్నా. స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి అదర్ డే ఇవ్వండి, లేకపోతే అదర్ డే, నెగిటివ్ వాల్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి. ఎండింగ్ డేట్ వచ్చేసరికి టుడే డేట్. ఓకే, చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వచ్చేసరికి 10. For example, I would like to see the number of hours. Okay, ఈ రెండు 2 dates మధ్య ఎన్ని హవర్ల డిఫరెన్స్ ఉంది? 240 hours. ఎన్ని మినిట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది?
mi అన్న minute అన్న both are same. Okay, number of minutes. ఇదిగోండి 14,440 minutes, 400 minutes. ఎన్ని సెకండ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది? Number of secs. Okay, 8,64,000 number of seconds. Okay, ఎన్ని మైక్రో సెకండ్స్ తేడా ఉంది? మైక్రో సెకండ్స్, మిల్లీ సెకండ్స్, నానో సెకండ్స్ అవి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నానో సెకండ్స్. There is a problem with this function, so we're supposed to use big. Okay, అంటే ఇలా డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ బిగ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేశానంటే ఈ డేట్ డిఫ్ ఫంక్షన్స్ అన్ని సర్టైన్ రేంజ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఒకటికే చూపించగలం. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఈ వాల్యూని డేట్ డిఫ్ అనే ఫంక్షన్స్ డైరెక్ట్గా చూపించలేము, ఎందుకంటే ఇట్స్ బియాండ్ ద లిమిట్ అనమాట. సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ డేట్ డిఫ్ అండర్ స్కోర్ బిగ్, ద సేమ్ పర్పస్. ఓకే, బట్ రేంజ్ అనేది మోర్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే we can use the date diff. I would like to apply on the table. How to use on the table? Okay, sales order details, sales order header. మీరు ఇక్కడ ఈ టేబుల్లో గమనిస్తే నాకు ఆర్డర్ డేట్ ఉంటుంది, షిప్ డేట్ ఉంటుంది. ఆర్డర్ ప్లేస్ దగ్గర నుంచి కస్టమర్కి షిప్ అవ్వడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందో నాకు తెలియాలి. ఓకే, సో ఆర్డర్ డేట్, షిప్ డేట్. ఓకే, నౌ డేట్ డిఫ్. సో నేను చూడాలనుకుంటుంది డేట్. ఇందులో స్టార్ట్ డేట్ ఏంటిది? ఆర్డర్ డేట్ యాజ్ ఎ షార్ట్ స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ యాజ్ షిప్ డేట్. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేకెన్. ఓకే, సో ఇదిగోండి ఆర్డర్ ప్లేస్ అయ్యింది 5th month 31th డేట్న, డెలివరీ అయింది 7th date of 6th month. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆల్ ద ఆర్డర్స్ అనేవి విత్ ఇన్ 7 days లోనే డెలివరీ అయింది. ఓకే, సో ఇలా we can use the date diff function. What was the next function? Date name. What do you mean by the date name? Date name function అనేది ఎందుకు అంటే it is used to return the month name or week name only for the purpose of them. Okay, for example, ఇవాళ మంత్ నేమ్ నాకు కావాలి, ఐ మీన్ ఈ మంత్ నేము, ఓకే, ఈ వీక్ నేము ఏంటనేది నాకు కావాలి. ఓకే, సో ఇంటర్వెల్ వచ్చేసరికి మంత్ అని ఇస్తున్నా, అంటే నాకు కావాల్సిన మంత్ నేమే కాబట్టి గెట్ డేట్. కరెంట్ మంత్ నేమ్ నాకు కావాలి కాబట్టి ఇస్తున్నాను. సో కరెంట్ మంత్ నేమ్ వచ్చేసరికి మార్చే కదా. అండ్ వీక్ నేమ్ కూడా వస్తాయి, అంటే ఇవాళ ఏ వారం, బుధవారమా, గురువారమా, వీక్ డేనేనా? కరెక్ట్, యా, వెన్స్డే. ఓన్లీ నువ్వు మంత్ నేమ్ కానీ వీక్ డే నేమ్ కానీ కావాలి అనుకున్నప్పుడే ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తావు. ఇంకా వేరే వాటికి అఫ్ కోర్స్ మిగతా వాటిలా పని చేస్తుంది. ఇయర్ పారామీటర్ పెట్టి చూద్దాం, ఏమైద్దో చూద్దాం. ఇయర్కి నేమ్ ఏముంటుంది? అది నెంబరేగా, ఆ నెంబరే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఓన్లీ ఎప్పుడైతే మంత్ నేమ్ కానీ వీక్ నేమ్ కానీ కావాలనుకుంటావో అప్పుడే మనం ఈ డేట్ నేమ్ యూజ్ చేస్తాం. When it comes to the date part is used to split the intervals. For example, ఇక్కడ
గెట్ డేట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో డేట్ కాలం ఉంది, ఇలా డేట్ వాల్యూ. దీని నుంచి నువ్వు ఇయర్కి ఇయర్ సపరేట్ చేయాలి, మంత్కు మంత్ సపరేట్ చేసుకోవాలి, డేట్కి డేట్ సపరేట్ చేసుకోవాలి, హవర్స్కి అవరు, మినిట్స్కి మినిట్స్, సెకండ్స్కి సెకండ్స్, నానో సెకండ్స్కి నానో సెకండ్స్, అలా స్ప్లిట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూజ్ డేట్ పార్ట్. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీకు ఈవెన్ నెక్స్ట్ కూడా వస్తాయి SSISలో. ఓకే, ఎవ్రీవేర్ ఉంటాయి ఇవి. ఓకే, సో గెట్ డేట్ పార్ట్, ఇంటర్వెల్ వచ్చేసరికి మంత్ ఇయర్ తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ గెట్ డేట్ అనే దాని మీద. సో ఈ పర్టికులర్ గెట్ డేట్ నుంచి ఓన్లీ ఇయర్ ఒకటికే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, అలాగే డేట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, అలాగే హవర్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, అలాగే మినిట్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం, అలాగే సెకండ్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇంతవరకు అనుకోండి. ఇదిగోండి 2023 ఇయర్, 3rd month 15th day, hour 8 minutes 34 32 seconds. ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకోవటానికే వీ కెన్ యూస్. Okay, for example how to apply on the table we can see. Okay, sales dot sales order header, for example ఇక్కడ ఆర్డర్ డేటే ఉందనుకోండి. ఈ ఆర్డర్ డేట్ అనే కాలం నుంచి I would like to extract only the year. Okay, year order date as ordered year. ఓకే, ఇలా ఇప్పుడు ఇదే డేట్ నేమ్ ని టేబుల్ మీద ఎలా అప్లై చేస్తామో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సేల్స్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ అనే టేబుల్ ఉంది. దీంట్లో ఆర్డర్ డేట్ కాలం అనుకోండి, అంటే ఏ మంత్ లో ఆర్డర్ చేశారు అదొక సపరేట్ కాలం, ఆ రోజు వీక్ ఏంటి అదొక సపరేట్ కాలం నాకు కావాలి. డేట్ పార్ట్. ఓకే, మంత్ కమా ఆర్డర్ డేట్ యాస్ ఆర్డర్డ్ మంత్. ఓకే, డేట్ పార్ట్ weekday order date as ordered week. ఇప్పుడు చూడండి, సారీ డేట్ నేమ్ కదా మనం యూజ్ చేయాల్సిందే, డేట్ పార్టీ యూజ్ చేశాను బై మిస్టేక్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సే 5th means May 2011 లో 5th 31 అంటే ఇట్స్ ట్యూస్డే. కావాలంటే చూడండి ఏడన్నా ఏ సంవత్సరం 11 మేలో 31st అంటే ఇదిగోండి ట్యూస్డే. ఓకే, సో this is the way we can use these datetime functions. Here I would like to write one SQL query. మా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే నాకు 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, సేల్స్ ఆర్డర్ డీటెయిల్ ఒకటి, సేల్స్ డాట్ సేల్స్ ఆర్డర్ హెడర్ ఒకటి. ఓకే,
ఈ 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 టేబుల్స్ కి మధ్యలో రిలేషన్ ఉంది. అదే సేల్స్ ఆర్డర్ ఐడి. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే based on the order date బేస్ చేసుకొని you supposed to get the results. What is the weekday sale? What is the total order quantity and what is the total subtotal or else total due? నాకు కావాల్సింది 3 వీక్డే సేల్ ఇయర్ వైజ్ 4 కాలమ్స్ కావాలి. 1 ఆర్డర్ ఇయర్, ఓకే, ఆర్డర్డ్ వీక్ నేమ్, ఓకే, టోటల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ అండ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టోటల్ డ్యూ. ఈ 4 కాలమ్స్ కావాలి. ఈ 2 టేబుల్స్ జాయిన్ చేసి అది ఓన్లీ వీక్ డేస్ కి. వీక్ డేస్ తెలుసు కదా, మండే టు ఫ్రైడే అంతవరకే నాకు కావాలి. హౌ టు రైట్ ద క్వరీ? సింపుల్. ఓకే, let me copy this table name. SOH alias name. I have used the join. So sales order detail. SOD is the alias name. On condition SOH dot sales order ID equal to SOD dot sales order ID. So now required tables I have joined. First I would like to get order year from the order date column, which is coming from this table, sales order details, sales order header table. So what is the sales order header table alias name? SOH dot order date. Okay, so I would like to get only the year part. Okay, so date part, year as order year. మనకి ఇంకొక 30 seconds లో క్లోజ్ అయిపోతుంది సెషన్. ప్లీజ్ రీజాయిన్ ఇట్. ఓకే, ఆర్డర్డ్ ఇయర్. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు వీక్ నేమ్ కూడా కావాలి ఈ ఆర్డర్ డేట్ నుంచి. సో వాట్ ఐ సపోజ్ టు డూ,